I welcome you to this third class. Am I right? Third class on ideology by Theodor Adorno. மாலை வணக்கம். அனைவரையும் இந்த மூன்றாம் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். நம்முடன் இணைந்திருக்கும் தோழர் குமரகுருபரன் அவர்களை சென்னை பல்கலைக்கழக எதிரியல் தொடர்பியல் துறை சார்பில் வருக என வரவேற்று வருகிறேன். மார்க்சிய சிந்தனையாளர் தோழர் வங்கி பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்று மக்களுக்காக தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர், வரைகலை நிபுணர், பல தனி அம்சங்கள் பொருந்தியவர், தொடர்ந்து கலை சார்ந்தும் மக்கள் சார்ந்தும் பயணப்பட்டு கொண்டிருப்பவர். அவர் இந்த அமர்வுக்கு வந்தது சிறப்பு. மற்றபடி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய நினைக்கிறேன். கீர்த்தி தெரியாது. கீர்த்தி சென்ட் தாமஸ் கல்லூரியில் இருக்கிறாங்க. அண்மையில் சில வகுப்புகளுக்கு வரல. We have MPhil students here and former MPhil students and PhD students. Velaidam from Sadak Kalluri, Krishna Priya from DG Vaishnav College, R.A.K. Raj PhD scholar, Department of Journalism, and Oshipam PhD scholar, Department of Journalism, Amanda PhD scholar, Delus Balaji MPhil scholar, Nandita MPhil scholar, Kirti St. Thomas, Sitara Vijay TV, former MPhil scholar, now PhD scholar, and Mabubi, research assistant, project assistant, and Vedavarshini, MPhil scholar, Porkodi Laila Kalluri, assistant professor, Ingyarma, Abhirami, am I right? Abhirami, Amala, MPhil scholars, and Divakar, Salem Periyar University PhD scholar, and Muniraj, MA student. A good mix of young scholars. You are all scholars, young scholars, barring this identity. That is all about, that's how I can start this third part lecture about this great person, great neo-Marxist Adorno. இந்த அறிமுகம் நமக்கு தேவையா என்பதை தான் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் அவரது வாழ்நாளில். That was not deliberate. நான் உங்களை அறிமுகப்படுத்தியது அப்போ நான் நினைக்கல அடோர்னோவோட கனெக்ட் பண்ணுவேன்னு. ஆனால் அதனுடைய முடிவில் அந்த அறிமுகத்தினுடைய இயலாமையை நான் உணர்கிறேன். அடோர்னோ உணர்ந்தது போல இந்த அறிமுகம் என்பது அடையாளம் சார்ந்தது. இந்த அடையாளம் இருக்கிறதா, இந்த அடையாளம் உண்மையா என்பது தான் அடோர்னோ எழுப்பக்கூடிய கேள்வி. மார்க்சிய பார்வையிலிருந்தும் மார்க்சியம் சாரா தத்துவ பார்வையிலிருந்தும் அவர் இந்த கேள்வியை எழுப்ப முக்கியமான காரணங்கள் பல இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அவர் படித்து உள்வாங்கி கொண்ட முக்கியமான தத்துவார்த்த தளங்களை அவர் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார். தத்துவ அறிஞர்கள் அவர்கள் எந்த நாட்டில் இயங்கினாலும் அடிப்படையில் ஒரு முக்கியமான தளத்தை தான் அணுகியிருக்கிறார்கள் அன்றும் இன்றும். அந்த முக்கியமான தளம் வாட் இஸ் லைஃப், எது வாழ்க்கை, இதை பற்றிய ஒரு கவனம்தான் அவர்களது பார்வைகள், அவர்களது நோக்கங்கள், இலக்குகள் எதுவாக இருப்பினும் முடிவில்
எஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதை அவர்களுக்கு. வாட் இஸ் லைஃப்? What is life according to Karl Marx and Engels was a life of struggles for the workers, for the proletariat, for the majority. And this life of struggles was defined by historical conditions. தத்துவ அறிஞர்கள் எந்த தளத்தில் இயங்கினாலும் எந்த நாட்டில் இயங்கினாலும் அவர்கள் முக்கியமாக அணுகிய ஒரு தளம் ஒரு கேள்வி பற்றியது. அந்த கேள்வி எது வாழ்க்கை, அந்த வாழ்க்கையில் நான் யார்? தமிழ் மாதிரி மொழிகளில் நான் என்பது ஒரு வலுவான சொல். ஆனால் ஆங்கில வார்த்தை ஐ என்ற சொல்லை ஒப்பிடும் பொழுது நான் ஒரு குறைபாடுள்ள சொல் அல்லது ஒரு மிகையான சொல். குறைபாடுள்ள சொல் ஏனென்றால் அதில் 2 அலகுகள் இருக்கின்றன, 2 கூறுகள் இருக்கின்றன, 2 சிலபிள்ஸ் இருக்கு. நான், இன். Compared to the English equivalent I. இது ஓரளவில் 2 அலகுகளை கொண்ட ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அதனுடைய வலிமை குறைபாடுள்ளதா அல்லது மிகையானதா? When we juxtapose it with the English equivalent I. அல்லது the negatives, non-I in the case of English, நான் இல்லை. Adorno was concerned deeply about throughout his life, particularly after what all he and his colleagues went through during the Second World War and the life after war in a distant country like USA. As I told you earlier in the other class, for the benefit of newcomers, I would try to summarize the key points of my 2 lectures so far on ideology. Why we need to have this series? Why we need to have an anchor like frameworks? So far, what has anchored philosophical discourses and also theoretical concerns are 2 terms: theories and concepts. There are theories, there are concepts. Possibly, in addition, there are also critical theories and critical concepts. To engage with these, scholars have thought about a term called keywords to deal with the concepts in theories and to deal with the theories together or as standalone categories. I thought about the next stage, that is frameworks, which in my opinion go beyond theories and concepts, because frameworks, in my opinion, have an eclectic purpose in that they are not bound by
the disciplinary logic of theories and concepts. Most of the time we associate theories and concepts with disciplines. There are communication theories and concepts, there are sociological theories and concepts, there are psychological theories and concepts. We need to go beyond this limitation. Okay, and with these term, with this prism, with this lens, frameworks, I think we have the liberty, freedom to engage with any discipline, any theory, any framework, any philosophy, any concept. So we have philosophical frameworks when we discuss something like Adorno's philosophy. We have communication frameworks when we discuss Adorno's philosophy. We have sociological frameworks when we discuss Adorno. Adorno was basically a sociologist, but he is largely related, seen as a philosopher. We never raised a question, when did a sociologist become a philosopher? We can't raise that question. That's a stupid question in my opinion. அது ஒரு அபத்தமான கேள்வியாக இருக்கும். ஆகவே இந்த வகுப்பை திட்டமிடும் பொழுது நான் எதற்காக நாம் கோட்பாடுகள், கருத்தாக்கங்கள் இந்த நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு பயணிக்க வேண்டும். அடுத்த நிலை என்பது கட்டமைப்புகள் சார்ந்த நிலையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அதற்காகத்தான் இந்த மாலை நேர வகுப்பு. கட்டமைப்புகள் என்று நாம் யோசிக்கும் பொழுது, கட்டமைப்புகள் சார்ந்து இயங்கும் பொழுது நமக்கு இந்த புலம் சார்ந்த பார்வை தேவையற்ற பார்வை ஆகிவிடும். தொடர்பியல் புலம், சமூகவியல் புலம், அரசியல் துறை, உளவியல் துறை, உளவியல் பகுப்பாய்வு, இந்த புலம் சார்ந்த பார்வை நமக்கு முக்கியமானதாகப்படாது. நமக்கு அந்த கட்டமைப்பு தான் முக்கியமாக ஆகப்படும். அடோர்னோ அடிப்படையில் ஒரு சமூகவியல் அறிஞர், ஆனால் அவர் தத்துவ அறிஞராகத்தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டார். அவர் மார்க்சியவாதியாகத்தான் அடையாளப்படுத்தப்பட்டார். Frameworks provide us access to the ocean-like knowledge. Theories and concepts provide us access to pond-like knowledge. They can't be even compared to rivers. Frameworks can be likened, in my opinion, to the flowing waters of the river. And the flowing waters of the river can get us access to the larger ocean of knowledge. வேகமாக ஓடுகின்ற ஆற்று தண்ணீர் போல் நமது அறிவு தேடலும் வேகமாக பயணிக்க ஒரு வாய்ப்பு இந்த கட்டமைப்பு சார்ந்த பார்வையினால். அடுத்த கட்டத்தில் நாம் இந்த ஆற்று நீரோட்டத்தோடு பயணிக்கும் பொழுது, அறிவு சார்ந்த ஆற்று நீரோட்டத்தோடு பயணிக்கும் பொழுது, இந்த பிரம்மாண்டமான பெருங்கடல் நீரோட்டத்திலும் நம் பார்வையை செலுத்த முடியும், நாம் கலக்க முடியும். So that is the importance of this new logic in this lecture series. Maybe useful, maybe relevant, I do not know. Only time can tell the difference. And with this new framework logic, I am sure you will get new ideas about your present MPhil or PhD topics, or your project or research topics, etc. And secondly, I thought about engaging with this problematic framework ideology to begin with, and what better way to engage with this so-called problematic framework ideology than with Adorno. His life was a message.
for both who value philosophy and for those who value philosophy of communication, and by all of us who have something to say about our social reality. இந்த கட்டமைப்பு சார்ந்து நாம் இந்த தொடரை திட்டமிடும் பொழுது கருத்தியல் என்ற கட்டமைப்பை பற்றி பேச தயாராகும் வேளையில் யார் நமக்கு சரியான பார்வையை போட்டு தருவார்கள் என்று யோசிக்கும் பொழுது தியோடர் அடோர்னோ எனது கவனத்துக்கு வருகிறார். மகத்தான பங்களிப்பை செய்த ஒரு அறிஞர், மார்க்சியவாதி, சமூகவியல் அறிஞர், தத்துவ அறிஞர் என்ற பல அடையாளங்களுடன் அவர் உலா வந்தாலும் அவரது வாழ்க்கை, அவரது எழுத்துக்கள், அவரது பேச்சுக்கள் நமக்கு சுட்டுவது கருத்தியல் என்பது நான் என்ற அகந்தை சார்ந்த ஒரு தளம். நான் என்ற அகந்தை சார்ந்த அரசியல் தளம். அடையாள அரசியல்தான் கருத்தியல் என்று தனது வாழ்நாள் முழுவதும் வாதிட்டவர் அடோர்னோ. இந்த 2 வகுப்புகளிலும் மற்ற பேரறிஞர்கள் எவ்வாறு கருத்தியல் என்ற தளத்தை செம்மைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள், அவர்களது கருத்தியல் சார்ந்த பார்வைகள் என்ன என்பதை பார்த்தோம். முக்கியமாக கார்ல் மார்க்ஸ் மற்றும் ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் கருத்தியல் என்ற தளத்தை எவ்வாறு அணுகினார்கள், மற்ற ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் அறிஞர்கள் கருத்தியல் என்ற தளத்தை எவ்வாறு அணுகினார்கள் என்று சுருக்கமாக பார்த்தோம். பெரும்பாலும் அடோர்னோ சார்ந்த பார்வை தான் 2 வகுப்புகளிலும் இருந்தது. அடோர்னோ அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்ற எல்லா விஷயங்களும் அவரை பாதித்த தத்துவ அறிஞர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்ற விஷயங்கள். யாரும் புதுசாக உலகத்தில் எதுவும் புதுசாக சொல்லலை. முன்னோர்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டு உள்வாங்கி மாற்று பார்வையில் சிந்தித்து அவர்கள் சொன்னதை பல அளவுகளில் ஏற்றுக்கொண்டு சில அளவுகளில் மறுத்து, அல்லது பல அளவுகளில் மறுத்து சில அளவுகளில் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படும் தன்மை கொண்டவர்கள் தான் தத்துவ அறிஞர்கள். Picasso once was taken around some ancient caves in southern France. உங்களுக்கு யார் பாப்லோ பிகாசோ தெரியும் இல்லையா? He was taken around some of the ancient caves in southern France, and southern France is home to some of the oldest cave paintings in the world. The average age of southern France cave paintings is plus 25,000 years. The average age of cave paintings in Tamil Nadu is plus 3,000 years. The average age of cave paintings in Indonesia is plus 30,000 years. That means 30,000 years back, some human being had the creative energy to launch an ideological process. And that ideological process was negotiating an identity politics for the person who was trying to etch something on the cave wall about what he encountered, what he saw. So according to Adorno's logic, ideology springs forth, is born the moment we think. Ideology is not alien to our thoughts.
So when Picasso was taken around these cave paintings, caves to see these cave paintings, his first statement on seeing these paintings was to those who accompanied him, "We have not done anything better all these years. We have not done anything better." This comes from possibly the number one painter who was a great modernist of the last century. So it was a very humble statement. Likewise, when you examine the philosophical works of great philosophers, scholars, they admit they are not doing anything new, except trying to give a different transformation to what the previous generation of scholars said. Now, in these lectures, we are starting from afar, in the sense, I am not deliberately trying to engage with ideology from a very native perspective. I am not starting with Thiruvalluvar or Siddhars or other philosophers of this land, or Buddha for instance. So I want to introduce you to Western logic of ideology, whatever happened since the French Revolution. So the days after French Revolution, we hear the first instances of the circulation of the word ideology. Okay. Thereafter, it picks great momentum. Now, for Adorno, the first source of inspiration comes from Hegel, and Karl Marx and Engels. And Hegel, in the Western tradition, is credited with this method of philosophical inquiry, that is dialectics. And Karl Marx subverts Hegelian logic of dialectics, which in Hegel's case was more tied to spirit and the upwardly movement towards heaven. And in the case of Karl Marx, it is tied to historical conditions. It is tied to non-spiritual, non-godly things. And in the case of Adorno, dialectics is a useful method, but a questionable method. Because for Adorno, he says in Negative Dialectics, his famous work, truth is objective but not plausible. Plausible in the sense, truth is objective but not reasonable. To go a step further and amplify it, he says truth is objective but not convincing. Truth is objective, but eventually
this objective truth ends up being untruth. Truth is objective but not reasonable. He asserts this throughout all his major works. Truth is unattainable. Truth is unattainable because ideology is the culprit. And what is ideology? I think, therefore I am. This is Descartes' view of the subject. He was another great philosopher. I think, therefore I am. I, and the assertion I am, I think, all these are assertions which imply strongly that I lives on because the thought, the thinking on the part of the I is the cause. I is problematic not because of the effect but because of the cause, the very thought itself. According to Adorno, the thought is the concept. Now, so far, you have been introduced to the logic of concepts as some esoteric framework. Concepts are amplifications of some statements or some illustrations, possibly some solutions to a complex problem. Okay. But Adorno says powerfully, the very thought is a concept. Our thoughts are concepts. And these concepts are problematic because they subvert the relationship between these thoughts and the objects. Now, before we go further, I would like to introduce you to how Adorno reads Hegel. Now, when you engage with great philosophers, however odd you try to be pure in your engagements, in the sense very committed in your engagement with the scholar's work, there are likely to be interruptions in the engagements, and these interruptions are natural because the person you admire lived in a different time context. He belonged to a distant past. However sensible he sounds to attract you from the distant past and tie you with a relationship between his past and your present, there are likely to be serious interruptions, serious strains in the relationships, because after a while you lose the status of being an admirer and gain the status of being a critic. So this happens in the case of all those great philosophers who sought to follow people who traveled before. Likewise, in the case of the relationship Adorno had with Hegel and Immanuel Kant, there are very serious interruptions in the relationships. I think because Hegel was not experiencing Holocaust. Adorno was experiencing Holocaust. Holocaust தெரியுது இல்லைங்களா? ஹிட்லருடைய நாசகார வேலைகளினால் லட்சக்கணக்கான யூதர்கள் இனப்படுகொலை செய்யப்படும் ஒரு காலகட்டத்தில்
அடர்னோ மற்றும் அவரது யூத சகாக்கள் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் என்ற கருத்தியல் சித்தாந்தத்திற்கு வயப்பட்டு வேலை செய்யக்கூடிய காலத்தில் அவருக்கு ஏகலிடமிருந்து சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்ட வேளையிலும் அவரை நேசித்த வேளையிலும் ஏகலின் இயங்கியல் கோட்பாட்டை மறுதலித்து பேச வேண்டிய கட்டாயம். ஏனென்றால் ஏகலுடைய காலம் வேறு, அடர்னுடைய காலம் வேறு. இவரது காலத்திலிருந்து ஏகலை இவர் மடைமாற்றம் செய்ய நினைக்கும் பொழுது எழக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி இவர் யோசிக்கிறார். இது ஒரு காலத்தின் கட்டாயம். இரண்டாம் உலகப் போர் இவரை பாதிக்கவில்லை என்றால் அடர்னோ அந்த அளவுக்கு வீரியமாக அடையாள அரசியலை எதிர்த்து எழுதியிருக்க மாட்டார், ஏகலை மறுத்து பேசியிருக்க மாட்டார். So we admire a person not for the worth of his contribution, but for the worth of the interruptions between his time and our time. Interruptions or serious gaps in our understanding, in our understanding of the same philosophy. Gaps are not introduced by our approach to Hegel. Gaps are introduced by our experience of the present. Gaps in understanding of a philosopher like Hegel is not part of the approach, is part of the experience that conditions the approach. நான் இன்றைய சமகால தமிழக சூழலிலிருந்து ஏகலை நேசிக்க முடியாது, அடோர்னோவை நேசிக்க முடியும். ஏனென்றால் அந்த தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சம்பவம், நான் அங்கு இல்லை, நீங்களும் அங்கு இல்லை, நமக்கு வந்த அந்த கொடூரத்தின் உச்சம் காட்சி ரீதியாக வந்தது. தொலைக்காட்சி ஊடகம் மூலமாக வரவில்லை. தோழர் ஆர் சீனிவாசன் இதே அறையில் கூறியது போல தமிழக தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் 24 மணி நேரம் தூங்கிய பிறகுதான் விழித்து கொண்டன. தூத்துக்குடி சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பொழுது அந்த இரக்கமற்ற மனிதர்கள், காவலர்கள் உடுப்பில் இருந்த மனிதர்கள், போர்க்காலங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய துப்பாக்கிகளை வைத்து அரசு எந்திரத்தின் கூலிகளாக மனசாட்சி இல்லாமல் மக்கள் மீது வன்முறையை அவிழ்த்துவிட்ட அந்த காட்சி நம்மை எவ்வாறு பாதித்ததோ, ஏகலை படிக்காமல், அடோர்னோவை படிக்காமல், அப்படிப்பட்ட கொடூரமான காட்சிகள் தான் அடோர்னோவை ஏகலை பற்றிய மதிப்பீடுகளை சரிய வைத்தது. அடோர்னோ பார்வையில் ஏகலை பற்றிய மதிப்பீடுகளை சரிய வைத்தது. அடோர்னோவை அடையாள அரசியல் பற்றிய புதிய பார்வையில் பயணிக்க வைத்தது. Now, in Hegelian dialectics, ஏகலிய இயங்கியல் பார்வையில் சுருக்கமாக எளிமையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், நான் 2 வகுப்புகளில் கூறியது போல, there is a
relationship between the universal and the particular. There is something called the universal, something called the particular. And this relationship between the universal and particular is made possible by the internal contradictions that resides in the universal and the particular. And Hegel strongly believed contradictions are necessary for moving upwards. Contradictions are necessary for the dialectical process to move upwards. Upwards in an ironical way, that is, in a circular way. Dialectical process, even though it pushes things upwards, it takes a circular form. Thesis has certain internal contradiction. There is a supposition which exists in the form of a thesis, and this thesis has some internal contradictions. And these contradictions eventually take the form of a counter thesis. And these counters, these contradictions are eventually resolved in a positive manner. Hence it becomes positivistic approach. And Hegel labels this as a science. Science is wedded to the logic of facts, as I told you earlier. Whatever I said is to approach Hegelian dialectics in a very simplistic way. Hegeliய இயங்கியல் பார்வை என்பது முரண்பாடுகள் கொண்ட முதல் நிலையிலிருந்து அந்த முரண்பாடுகளுக்கு எதிரான முரண்பாடுகள் செயலாக்கம் பெறும் இரண்டாம் நிலைக்கு பயணித்து அந்த பயண நிலையிலிருந்து மூன்றாவது நிலையான இந்த முரண்பாடுகளை களையும் நிலைக்கு பயணித்து மேல் நோக்கிய நகர்வு கொண்ட தன்மை கொண்டதுதான் ஹேகலிய இயங்கியல் பார்வை. முழுமையான ஒரு உண்மையை அடைவது ஹேகலிய இயங்கியல் பார்வையின் நோக்கம். Hegelian dialectical process aims at achieving the absolute idea, and that absolute idea is otherwise seen as the whole, W-H-O-L-E. முழுமையை நோக்கிய பயணம். ஆனால் அபத்தமான பயணம் அடர்னோவின் பார்வையில். ஒரு சராசரி மசாலா படத்தை எடுத்துங்களேன். It employs a typical approach. It has the same approach to journey. In the first part, everyone is happy. There is no tension, isn't it? So we are made to understand that everyone is enjoying happiness. In the second part, the contradictions are blooming. In the third and last part, contradictions are resolved. Struggles are over. Again we enter the phase of happiness. Thesis, antithesis, synthesis. And the film
appears as a whole, appears as a total entity. And we seek the so-called absolute idea as far as that film is concerned. நாம் ஒரு முழுமையான ஐடியாவை அந்த தளத்தில் பார்க்க வைக்கப்படுகிறோம். According to Adorno, this is falsity. இது உண்மை இல்லை. ஏன் உண்மை இல்லை? There is something wrong in the approach. Adorno loves dialectical method, but his kind of dialectical method wants to liberate this process from the ideology of identity politics. And this identity politics is made possible by the unequal relationship between the universal and the particular, unequal relationship between the object and the concept. Okay, now to give you examples, let us take the Thoothukudi firing. We can't call it an incident, massacre. No newspaper reported it as a massacre. Now, when I say emphatically that it was a massacre, I am using a framework. I think, therefore, I think critically. I am lecturing on Adorno, therefore, I have to think more critically. So, I am bound to use a term like massacre. Not without reason, not with any malice. It was a massacre. Because more than few individuals were killed violently, deliberately. So, when I use this reference, massacre, becomes a concept. I am looking at the Thoothukudi killings with a concept of my own, that is massacre. And this concept provides a plane of relationship with the object, the killings. Understand? Now there is an object subject relationship here also. I am the subject who saw that violent incident, and I am using this concept to relate to that object, the killings themselves. And this concept for the subject, that is me, comes from my thought, my critical thought, that this is not another killing. This is not another law and order issue. This is something more than that. Isn't it? So, the object is under the control of the concept here. I am having, as a critical person, critical thinker, possibly a complete understanding of the object, that is a killing. What if the reverse happens? Or what if the concept is too weak
or too subverted or too fragile. As in the case of stories by Tamil Nadu and Indian media about these killings. Now many newspapers in India, particularly the Hindu, is said to use the term genocide to refer to genocide that happened in Sri Lanka. This is another example I can think of. முதல் உதாரணத்தில் தூத்துக்குடியில் நடந்த அந்த படுகொலை சம்பவத்தை நாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கான்செப்ட் உறவு சார்ந்த நிலையில் ஏகலிய பார்வையில் பார்த்தால் அல்லது அடோர்னோவின் பார்வையில் பார்த்தால் முதலில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது நாம் எந்த கருத்தாக்கத்தை வைத்து எந்த பார்வையில் எந்த சிந்தனை ஓட்டத்தை வைத்து தூத்துக்குடி சம்பவங்களை பார்க்கிறோம் என்பது முக்கியம். அந்த பார்வையில் இறுதியாக பிணை கைதியாகவோ அல்லது தனது உயிரை மடித்து கொள்ளவோ தயாராக இருப்பதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட். இங்கு முக்கியம் பார்வைதான். கான்செப்ட்ஸ் கேன் கில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். Instead of using a term like massacre, I am going to use a term like conflict, which doesn't talk about mass killings. Then what happens to the object of reality? Here we need to believe in what Adorno said. Truth is objective, but there is a lie in truth, just as there is a truth in a lie. There is a lie in a truth. உண்மையில் பொய் இருக்கிறது, பொய்யில் உண்மை இருக்கிறது. தமிழக ஊடகங்களைப் போல அந்த பொய் முகத்தோட உண்மையை தேடி போனால் உண்மை கிட்டுமா பொய் கிட்டுமா? நாம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ இங்கே அந்த சம்பவம் எவ்வாறு அந்த கான்செப்டுக்கு அடிமையாகி போகிறது. Now here you need to have a different logic of concept. Forget your theoretical concepts. By concept, the dialecticians refer to the thought. My thought of the Thoothukudi incident as a massacre is a concept. The very thought that emanates from my mind that these killings are massacre is a concept. புரியுதா? இங்கே அந்த கோட்பாடு சார்ந்த கருத்தாக்கங்களை தள்ளி வச்சு வைங்க. அக்கார்டிங் டு Adorno, thinking, thought and the associated processes themselves constitute the ideological apparatus. I think, therefore I am ideological. Descartes said, I think, therefore I am. I think, therefore I am ideological. This is the version of Adorno. நான் சிந்திக்கிறேன், அதனால் நான் கருத்தியல் பார்வை கொண்டுள்ளேன். Every thought of human beings constitute a framework to look at objects, to cultivate relationship with the objects. And from two
poles. One is the pole of the universal, that is a concept. Another is a pole of the object. One is a particular. Particular in the case of Thuthukudi killings is the killings themselves. That is a particular. That is a reality, objective reality of that object. Object here is the killings themselves. The universal is the concept. I am using massacre. Somebody else used killings. Somebody else used the term shootings. Okay, there are so many references or conceptual references to engage with whatever happens in your reality. There is something called reality and something called our thoughts. We look at our reality not on its terms, but on the basis of our frameworks or concepts. நாம் ரியாலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தளத்தை அதனுடைய அளவில் அணுகுவதில்லை, நமது பார்வையில் அணுகுகிறோம். அந்த பார்வை அல்லது அந்த சிந்தனை அடோர்னோவுடைய பார்வையில் கருத்தியல். That is ideology. Ideology for a newspaper like Hindu is that genocide did not happen. But genocide did happen. In a typical Hegelian manner, this becomes very problematic for a person like Adorno. It is a contradiction that cannot be resolved in the dialectical process of Hegel. Hegeliய இயங்கியல் பார்வையில் இந்த முரண்பாட்டை களைய முடியாது. ஏன்னா முரண்பாடுகள் சார்ந்த முதல் நிலையிலிருந்து முரண்பாடுகள் குவியும் இரண்டாவது நிலைக்கு பயணித்து முரண்பாடுகளற்ற மூன்றாவது நிலைக்கு பயணித்து உண்மையை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று சொல்வதுதான் ஹேகலிய கருத்தியல் பார்வை. So it is not sensitive to the politics of the universal, that is the concept. It is not sensitive to the politics of the particular. Now, globalization is one example. We can extreme example we can give for the universal. But is this an adequate concept? Now, last class I gave you this example of growing incidence of cancer in Kannagi Nagar and Semengeri. Now, the logic of the universal concept with regard to cancer tells us that if you are smoking, if you are drinking, if you are having bad habits, you are likely to end up as a cancer patient. This is the logic from the side of universal. That is a concept. But this is not, as Adorno says, a plausible concept, not a reasonable one. Why? Because cancer victims can also be made by the state, in my opinion. In the case of Kannagi Nagar and Semengeri kids, they were thrown out from their original places in the city, and when they were thrown out, they lost their relationship with their schools and studies. They became dropouts.
So there is a social cause for cancer. The universal here looks at only the scientific fact. The universal doesn't look at the social fact that causes cancer for adults and kids in Kannagi Nagar and Samanjiri. இந்த குழந்தைகள் சாந்தோம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த போதை பழக்கம் கிடையாது. இந்த அரசு இல்லை, எந்த அரசும் சென்னை நகரை அழகுபடுத்துவேன் பேர்வழி என்ற பெயரில் இந்த மக்களை கண்ணகி நகருக்கும் கொடுங்கையூருக்கும் செம்மஞ்சேரிக்கும் துரத்தும் வேளையில் இவர்களால் படிப்பை தொடர முடியாத காரணத்தினால் அவர்களது போதை பழக்கம் ஆரம்பிக்கிறது. போதை பழக்கத்தோடு மற்ற பழக்கங்களும் தொற்றிக்கொள்கின்றன. சில அளவுகளில் அவர்களுக்கு புற்றுநோய் வர வாய்ப்புகள் அதிகம். இங்கே புற்றுநோயை உருவாக்குவது போதை பழக்கம் அல்ல, போதை பழக்கத்தை உருவாக்கிய சூழல், சமூக சூழல். அந்த சமூக சூழலை அவர்களிடம் திணித்த மக்களாட்சி என்ற பெயரில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசு. அப்பொழுது ஏகலிய இயங்கியல் பார்வையில் இதை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதுதான் அடோர்னோவுடைய வாதம். இந்த முரண்பாடு கடைசி வரைக்கும் இருக்கு. ஆனால் ஒரு அளவில் ஏகலிய இயங்கியல் பார்வை முரண்பாடு இல்லை. கவுண்டர் தீசிஸ் சின்தீசிஸில் முடிஞ்சிடுச்சு. அந்த காலத்துலேருந்து அந்த காலத்தில், இந்த காலத்தில் இல்லை, அந்த காலத்துலலாம் படம் முடிஞ்ச உடனே மங்களம்னு போட்டுருவாங்க, சுபம்னு போட்டுருவாங்க இல்லையா? அதோடு நீங்கள் பேசக்கூடாதுன்னு அர்த்தம், அதோடு நீங்கள் திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அடோர்னோ திங்க் பண்ணுறாரு. இப்போ தான் நம்ம திங்க் பண்ணணும், இதுதான் சிந்திக்கும் வேலை. அங்கே மங்களம் போடும் பொழுது நாம் சிந்திக்க வேண்டும், இது மங்களம் அல்ல, இது அமங்கலம், இங்கே தான் சமூக பிரச்சனை வருதுன்னு அடோர்னோ சொல்லுகிறார். So the universal is always problematic because it dominates over the particular. நான் சொன்ன இரண்டாவது உதாரணத்தையும் அசைபேட்டு பாருங்கள். தெருமுனை கடைகளில் 10-20 வருடங்களுக்கு முன்னால் வெற்றிகரமாக இயங்கிய பகோடா கடைகளின் இன்றைய நிலை என்ன? கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், அடையார் ஆனந்த பவன், கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸ் இவற்றின் வருகைக்கு பிறகு இந்த பகோடா கடைகளின் தன்மை என்ன? பொருளகத்தன்மை என்ன? இந்த பகோடா கடைகளில் சுட சுட நமது கண் முன்னால் பகோடா தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் நமக்கு வாய்த்த கருத்தியல் இதை வாங்க மறுக்கிறது. We are subjects of an ideology, and that ideology works from the side of the universal, which says that this is not to be bought because this is unhygienic, this is not healthy, probably they are reusing oil, etc. etc. இது உடலுக்கு ஏற்றதா? இவர்கள் பழைய எண்ணெயை பயன்படுத்தலாம் இல்லையா? இவர்கள் ஒரு சுகாதார நிலையில் இதை தயாரிக்கிறார்களா? எனது கேள்வி, இதை நாம் கண்ணுக்கு முன்னாலே பார்க்குறோம். அவர்களது சமையலறை கவுண்டருக்கு பின்னால் இருக்குது. ஆனால் அடையார் ஆனந்த பவன், கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ், கிராண்ட் ஸ்வீட்ஸ் சமையல் அறைக்குள்ளே நம்மளை விடுவாங்களா பார்க்குறதுக்கு? we have no access to how they prepare their pagodas. எவ்வாறு அவர்களது பலகாரங்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது என்பது நமக்கு தெரியாது. அந்த கவுண்டரில் இருக்கவங்களுக்கும் தெரியாது எந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வருதுன்னு. These are coming from some factories outside Madras. They are made in a very standardized way. We do not know anything about the kind of oil they use, how many times they reuse, etc. etc. As in government kitchens, there is likely to be corruption in private kitchens also, isn't it? Who knows that they are not reusing oil?
and they are not mentioning anything about the oil they use on the cover. We are only given to understand that they are fresh, and this letter or word fresh appears on a plastic pack, which is stupid or ridiculous. அந்த ஃப்ரெஷ் என்ற அந்த வாசகம் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Isn't it? So when did a thing packed in a plastic packet became fresh? இதுதான் எனது கேள்வி. எப்பொழுது பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டில் 10 நாள் அல்லது 2 நாட்களுக்கு முன்னால் அடைக்கப்பட்ட ஒரு பலகாரம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க முடியும் இல்லையா? அதனுடைய ஆதி அந்தம் எதுவுமே தெரியாது. பட் வி பிலீவ் இன் த கான்செப்ட், அண்ட் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் த யூனிவர்சல், விச் சேஸ் that whatever we buy from these shops, whatever these brands are showing, are healthy, made fresh, reliable. We don't know anything beyond that. We are given a promise in this relationship